This Sabaki River, a river of many names from the source to the mouth in the Indian Ocean. From up it's known as Athi, the Galana, finally Sabaki. To the thousands of people living along the river, it provides hopes that have never come true. Sadly, trillions and trillions of cubic water rumble by to the Indian Ocean as the people watch helplessly with empty stomachs. Population inaweza kufikia watu zaidi ya 12,000 because hii location yote iko na sub locations 4. Kuna hii Baricho, kuna Gandini, kuna Bungale, kuna Wakala na Dakacha. So exactly hapa Baricho peke yake kunaweza kuwa kuna kama watu zaidi ya 8,000 hivi. Kama huu kulima ungetiliwa mkazo, watu wakasaidiwa kupitia huu mto mbali na kutegemea mvua, basi tungeweza kulisha hata kaunti nyingine. Maji inayotoka bara kwenda huko baharini hatuyafaidi, yanapita tu. Hawa wazazi wetu hapa wengi wametegemea ukulima na ufugaji. Hiyo ndo kazi wanafanya. Sasa kuna mto karibu na hapa ambao ni mto Galana. Hasa pale nyumani sasa walikuwa wakilima kupitia irrigation. Hasa ile bei ya mafuta vile imepanda. Wazazi wamekuwa na hiyo challenge kwamba mtu haezi nunua mafuta naenda afanyie kilimo. Kutakuwa na kuchimba boreholes huko upande wa juu, ili zile boreholes zinaweza tukatusaidia zaidi kwa upande wa kulima katika sehemu kubwa zaidi kuliko kule chini. Manake chini ni sehemu tu kando ya mto na haiwezi kumudu wazazi wote wa sehemu hii ama watu wote wakaji wote wa sehemu hii. Red Cross lilikuwa hapa na kwa hilo ndilo lilitufundisha hasa jinsi ya kulima kwa kutumia haya maji na wakatusaidia sana. You know, hypocrisy can be defined as a state of pretending to have values, moral or religious beliefs and principles that one does not actually do what does have. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Baricho, a rain-deprived area, and reliance on the river Sabaki water can be a matter of life and death. Not only villages, but other sectors such as schools are affected by the perennial droughts, thus letting dependence on the river inescapable. Established as a community school in 2012, this Baricho Secondary School has its shares of struggle since then without giving up. Mr. Peter Gishoi is the school's principal. Through the effort of the current MP, Mr. Harry Kombe, the school was able to shift to the current site. It's a mixed school, so we have 250 students, 100 girls, and 150 boys. With that population of 300 children, we only have 2 TSC teachers. Don't know how the government is expecting 2 teachers to teach that kind of population. So whatever money the BOM, the board raises, is just going to paying teachers. We have almost other 9 teachers who are BOM, and they have to be paid by the board. The school's growth is hampered by many challenges, among them infrastructure and teaching staff. The biggest problem here is the infrastructure. Currently we have 1 stream, and the second stream is in Form 2. Come next year, that is January next year, we are going to need an extra classroom. The current Form 2s will be going to Form 3. And at this time, we don't have a class for those students. We are appealing to any donors for material and financial support. We put up that classroom. Now the parents are very hardworking here. They have already dug a trench, and it is now the materials and the finances we are lacking. This school has a CBE of 13. So we need 13 teachers in this school. Currently we are only 2 TSC teachers.
my deputy principal, Mr. Mushila, and me. So we are currently employing 9 BOM teachers, and it costs about 180,000 every month. So most of our resources here in this school, all that resources are geared to paying BOM teachers. With inadequate funding and inability by parents to pay school fees, the board has come up with an initiative to make ends meet. This includes asking parents to volunteer work and even pay school fees in kind. Nonetheless, this is insufficient and school struggles stay open. Nakuja hapa kwa kuchimba choo kikiharambe kwa upungufu wa hela. Baricho area, like most of the Magrini, depends on farming for income. The rains have not been regular for the past 5 years or so. This has aggravated the poverty situation in the area. The inability by parents to pay school fees makes it hard for the board of management to run the school's activities. Because of the economic hardships in this area, we have provided alternative ways which parents can try to contribute and chip in something towards the education of their children. And the parents are very willing. They are the ones who have volunteered to dig the foundation for the 2 classrooms. They are volunteering to offer other goods like firewood for the school, and any material kind that can go towards supporting running the school. Any organization that can help us put up even the administration block for the teachers, the staff room, and even the boarding facility, we will really appreciate. Because the other challenge that we have realized is Bungale location has only 2 secondary schools. This means that children are walking from very far, from far distances to come to access education. This location has only 2 secondary schools that are serving 14 primary schools. BOM kwa challenge kwetu sana kulipa mishahara walimu 9. Hiyo imekuwa challenge sana kwetu. Wanje, can you tell us what you pretended of? Can you share to us your experience? Wakati huu ninafanya kazi hapa shule. Kazi ya kujenga hii madarasa ambayo yanajengwa sahihi. Mshahara ambao nalipwa ninagawanya kwa sababu sehemu nyingine naacha ya shule kwa ajili ya karo ya mtoto ambaye nasomesha, na alafu baadaye ile ambayo inabaki ninatumia kwa upande wa chakula. Kama BOM tunapata shida kwa upande kwa kumudu hii shule kwa sababu wazazi hawalipi karo kama vile inavyostahili. Manake utakuta kwamba watoto wanaletwa, lakini pande pesa kuleta wazazi wao hawezi. Na wakati mwingi watoto wakiregeshwa, wakati mwingine kama ni kubebea watoto, kuwatuma watoto waende kuchukue karo, mara nyingi huwa hawaji na wanabaki tu, hawaji shule. Unaona, wanabaki nyumbani na wazazi. Tumetegemea ukulima, na kwa ile hali ya kiangazi ambayo imeendelea kwa muda mrefu, saa hii ni kama tumebaki, hali yetu imekuwa ngumu kama wakina mama. Majukumu ya elimu sana yamekuwa kwetu sisi wanawake, tunasomesha watoto na tumetegemea huo ukulima. Without food, learning is affected both in attendance and ability of the parents to provide for the domestic school needs. Despite the hard times, there are many cases of education-hungry youth in the area. A classic example is Safari Kenga, who is a student, parent, husband in the same school. This is his story. I did my KCPE examination in 2002, and then I was yet to join secondary school because I got Malinde High and Kakuyuni Boys. But in due course of that time, I did not have school fees. Then I stayed out of school for almost 6 years. Then from there now, I joined Baricho Secondary School for the first time. Then as things went by,
I dropped out of school because of school fees. I stayed out now for around 10 years, if not mistaken. People I was working for, by then at long last they requested for the KCSE or the O-level certificates. And because of that, I could not afford to give out some. So Madam Priscilla, the PA chairperson, Baricho Secondary School, who advised me that it is better if I'll just take decision to go back to school and see how better they could assist me. Sometimes whereby I'll be forced to go and find for bread as the breadwinner of my family. Mara ya kwanza kabisa tulikutana na huyu mzazi alikuwa amejiunga na shule yetu ya upili ya Baricho Secondary. Sasa tukamshauri kwamba wakati alipokuwa ameshindwa na school fees, alikuwa amekaa nyumbani, hata amekuwa na familia. Sasa baada ya kwamba ilikuwa shule imeanza tena vizuri, nikamfuata nyumbani, nikaongea na familia yao na akaamua kurudi shuleni. First born wake akiwa kidato cha kwanza. Jina naitwa Anthony Yongo, nasoma katika shule ya Baricho, niko kidato cha kwanza. Nimependa kusoma babangu ili kila mtu apate elimu tuweze kubadilisha maisha yetu. Maana elimu ndio ufunguo wa maisha. Tumeweza kuingia hapa maana nyumbani hakuna mtu ambaye, familia yetu hakuna watu ambao walisoma mpaka ni mimi na babangu walifika secondary. Kwa hivyo nina furaha maana hata kama niko shuleni hakuna mtu ambaye ananichezea. Tunang'ang'ana kwa bidii ili tuweze kuona tumefanikisha ndoto zetu. Manyikana tabukari Baricho likarisa na Halwe Patrick na kirana na changamoto bomo kusugaga mashomoga kwakwe, maana hali ya kutafuta nikomu na pengine kale renda kala za kwamba kama rest na chakula nini mpigire simu akalanda dimakunisaidia mara nyingine kama anatira skuli kwa ajili ya kutafuta riziki na Mario nao maskuli hizi za primary manahitaji fee na kuna deni bomu iriro na daiwa na mwingine na ya kuko class form 1 kwa skuli ashoma kwa babaye ya form 3 ya mwanawe ya form 1 ukare changamoto bomu sana irizo nazikirira kuna ngine maana ni banda moyo, lakini kwa sababu ya ukala falagana nafukika malagano na navumirira. The story of Kenga is just a representation of many such cases within Magarini and by extension the whole country. Nilipata ujauzito nikiwa darasa la 8 ule wakati wa corona. Nilipojifungua nikaamua kurudi shule kwa sababu hali za nyumbani zilikuwa ngumu. Ninashukuru walimu wananisaidia. Mimi mwenyewe niko na mzazi mmoja. Sasa mzazi wangu ni vigumu kunilea mimi pamoja na mtoto wangu. So mimi nikaamua nirudi shule ili niendeleze masomo yangu. At least nikimaliza niende kama ni chuo kikuu nijiendeleze, nikimaliza niko na kazi zangu za kumlea mtoto wangu. Kaso Charo kutoka Baricho. Na bwanangu ameondoka kwa ulimwengu akaniachia watoto 7. Naomba kwenu serikali mnisaidie na mashirika yenu. Wabaki hata wakati alikuwa anaaga dunia, amesema mimi naenda lakini watoto wape elimu watakusaidia. Sasa nimechukua hilo jukumu kuwaweka kule shule, lakini fees ya kulipa ndio sina. Baadhi ya wanafunzi wameacha shule ili kwenda kujitafutia riziki ya kukidhi mahitaji yao baada ya ukame kuingia tena kwa mwaka wa pili mfululizo, ambapo wazazi kutokana na maskini walionao hawawezi kulipa karo za shule kwa watoto hao kuendeleza masomo, ambapo takriban 50% kwa sasa wasichana maeneo mengi wamejiingiza kwenye mimba za mapema. Clarice Nyaranga amewapongeza baadhi ya wanafunzi wanaofuata sheria shuleni humo, ikiwemo ile ya movement by running.
Pia amedokeza kwamba amewahusia wanafunzi wote kuwa na ushirikiano mwema na walimu wao, kwani hiyo ndiyo njia pekee ya kupata matokeo bora. Pia amekemea baadhi ya wachache wanaovuta nyuma maendeleo ya shule hiyo. Aidha, mwalimu Clarice amesisitiza kutolegeza msimamo wake na kupambana na wahalifu hao. Nikiripotia kutoka Tabasamu FM, naitwa Sultan Mufti, Mswahili 003 ndio natokea mimi bwana. The message from our children as sample is simple. They want to learn, and for them to do so, we the stakeholders must intervene in the very stumbling blocks to the quest for the education. Watoto wasome kwa bidii kwa sababu saa hii tayari ile hali ambayo tunapitia sisi ni ngumu. Na furaha kubwa nikiona Patrick amefikia mahali kidato cha 3, na mtu anapomaliza kusoma hata isaidia mtu mmoja, ni wa kila mtu. Zipo changamoto nyingi sana ambazo tunapitia sisi kama wanafunzi katika shule hii ya Baricho. Naanza na salamu kuwasalimu nyote kaumu, naziomba zenu nafusi nipate kusikika. Jamani, ukame umekithiri Kenya mzima, twaomba wahisani na serikali kutusaidia. Wanadamu wanateseka kila pembe ya nchi, wapi tutapata chakula cha kukidhi familia? Wanafunzi shuleni wametoroka, shule zimebaki mahame, twaomba wenu wahisani na serikali kutusaidia.